got చేస్తాను start చేస్తాను. Okay, Done. so we are discussing about strings, right? In the strings, Yes, sir. what we done, we just took a new project to test to play with the strings. String. Okay, so Okay. in the strings, we already seen what is string. A string is a data type and class. Okay, it holds a set of characters. Okay, now we will see some more points of string. We have to learn strings very carefully. Okay, there are a lot of things to learn in the strings. So here, let me take a class here. To my class, what I will do, what I will name is test strings. Test. Okay, go with the same name as the project name. No problem. Not creating any package. I'm not concentrating on packages. Okay, Okay. Yes, sir. I didn't create any package. This is from default package. Let it be. Now, I'll take a main method. Yes, and now tell me how to create the string like this, right? String and string some name. Yes equal to Double. yes, s1 equal to like this, Hari. Hari. Okay. Okay, so you can create Okay. like this. So if you print the string, and if you print the strings are not like this, no double quotes. We are just what we are printing. We're trying to print whatever the Object. s1 is holding. S1, what the s1 is holding? It's holding the string object, right? If you Okay, sir. refer s1, if you pass s1 to this println method, okay, Okay. to this println method, it automatically prints whatever the object that is, whatever the content that is available in the string. String. Okay, sir. Okay, why I'm not mentioning in the double quote? Because I'm just passing the object. Yes, okay, sir. Okay, I'm just passing the object, not the string. If you want to print something along with this s1, so you have to concatenate. Concatenate. Okay, Okay, sir. that's like this. Okay. Okay, no need of space here, but I'm keeping to understand. Okay, Hari and others. ఇక్కడ ఎందుకు స్పేస్ రాలేదంటే why it's not space is not coming, give it like, okay. So Okay, sir. if you concatenate, just, but this is not required, just take it out and print it. So what it will print? It will print Hari, right? Hari. So, yeah, Okay, got it. but here along with this way, we also have another way to create the string object like this. String s2 equal to new string. Okay, Creating an object. because string is a class, we can create an object for the string like this. Okay, Okay. the basics are same. We can create an object of any class by using a new operator, that is new keyword. Okay, Okay. Yes, sir. new operator in body, I can create object for any class. Any class. But any class, and here also there's some restrictions. If the class allows, if the class allows, class ఎలా allow చేస్తుంది, ఎందుకు allow చేస్తుంది, we'll see. Not right now, but as of now the string is allowing us to create a new object. Okay, so what I will do the same. Hari. Okay, got it, Okay. right? Yes, sir. Now, so now let me come here and system.out, and here what I will do is s2, I will check the content what is that available in the s2. Okay, here also same, do like this. You're getting right what I'm doing, right? Run it. So s1 లో హరి ఉంది, s2 లో కూడా హరి ఉంది. Okay, Yes. Yes. okay.
Now we have created the string object in two ways. Then what is this way and this way? What we call this way and what we call this way. So what we call this way and what we call that way. So there is two ways to create a string object. Okay, one is a literal way. Literal. Literal. Yes, this is a by using literal. Literal. Okay, sir. Okay, literal way, and this is by using new keyword and new operator by using new. Okay, this is by Okay. using new operator. Done. Now, in this way, we created these two objects. So now, what is the difference between the creating a sorry, what is the difference between the string by creating in this way and this way? So there is a difference. Why there are two ways of creating a string is there is a difference. Actual difference is when I create a string object like this. Okay, when I create a string object like this, it will create a string object in the string constant pool. And what is the string constant pool right now? So I think I can create an animations also here. Let me try it. Oh, there are a lot of things. It's visible, right? My screen is visible. Yes. Yes, sir. Okay, very good. So I can create the animations also. I will try. Okay. Oh man. So if we consider this is a RAM, means whatever I'm creating now is a RAM. Or I think I can use mouse instead of this one. Okay, this is RAM. చాలా కష్టపడ్డాను డయాగ్రామ్ వేయడానికి అప్రిషియేట్ చేయండి. ఓకే, ఇందులో ఈ ర్యామ్ లో ఏమవుతుందంటే సో వి ఆల్రెడీ seen in the RAM there are different memories, heap area, stack area, right? Like a, Yes, PC, program counter, register, and all these areas are there, right? In the heap area, assume that there is a heap area. అంటే RAM లో ఒక part లో heap area ఉందనుకున్నాం. This is a heap area. So whenever we create an object, okay, Okay. హెచ్ అని పెడుతున్నాను, నేను ఎంతకంటే ఎక్కువ చేయలేను ఎందుకంటే మౌస్ వాడట్లేదు. Okay, sir. ఓకే, లెట్ మీ టైప్ ఇట్ లైక్ దిస్ హీప్ ఏరియా. గుడ్. సో ఈ హీప్ ఏరియాలో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఏరియా కాల్డ్ ఈ హీప్ ఏరియాలో విత్ ఇన్ ద హీప్ ఏరియా, దీనికోసం మనం చెప్పుకోవాలి. Within the heap area, there is one more area called string constant pool. ఈ లోపల ఉన్న ఏరియా ఏంటి? heap area. String constant. String constant pool. Okay, this area is, so దీన్ని ఏమన్నా అంటే string constant pool అన్నాం. Okay, Pool. Yes. here the whatever the area inside the heap area, there is one more memory called string constant pool. Okay, this is a string constant pool. What are I'm highlighting కనిపిస్తుంది కదా ఈ డయాగ్రామ్? కనిపిస్తుంది. Yes, sir. కనిపించాలండి, కష్టపడుతుంది. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పోల్. So whenever I'm trying to create whenever I'm trying to create this string object by using a little way, the objects are created in the string constant pool. So this S1, so what I created here is S1 is available in this string constant pool, but okay, and S2 is available in the outside the string constant pool but within the heap area. Okay, sir. Okay, so the diagram ఎందుకు sir అట్లా? yes, that's good question.
Okay, so here there's an object S1 and reference of S1. Got it? Yes, sir. This is S2 within the heap area. Diagram పెద్దది వేసి ఉండాలి, బట్ ఓకేనా? అర్థమవుతుందా లేదంటే Okay. I will draw this in bigger way. No problem. Okay, S1 and S2. Okay, here the S1 and S2 are the two objects, but when I try to create them with using a new operator, S1 sorry, by using new operator, the object is created in the heap area. Okay, but when I try to create the object by using the literal way, this object is creating heap area only, but within the string constant pool, not outside the string constant pool. Heap area లోనే సబ్ మెమొరీ, హీప్ ఏరియాలోనే సబ్ మెమొరీ, ర్యామ్ లో హీప్ ఏరియా ఉంది, ఆ హీప్ ఏరియాలో సబ్ మెమొరీ ఏంటి? స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్. String constant pool. Yes. Full. Okay, Okay, sir. now Yes, sir. so now let's try to create one more string object. Okay, let's try to create one more string object S1. నేను జూమ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు వాడలేదండి, చాలా బాగుంది మీ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, గుడ్. న్యూ, okay, it's the same name. Now tell me what happened. So will it create a new object or else it will, what it will do? మళ్ళీ pool లోకి వెళ్తుంది. Pool lock వెళ్తుంది, but it won't create a new object here. Okay, sir. It won't create a new object. In the what it will do, I'm trying to create the S3. Okay, a new object. I'm trying to create a new object and I'm trying to assign the new object to the S3 reference. Okay, Okay, sir. I'm just trying to create a new object and it will automatically internally it will create an object in the string constant pool if we use the literal way. Okay, and it will assign that object to the S3 reference. But when I try to do like this, it won't create a new object. What first it will do? So this is the, we are creating in a literal way. First it will go and check in the string constant pool whether an object with the same content is available or not. Okay, sir. It will check whether the object with the same content is available or not in the string constant pool. Okay, Okay, sir. if it is available, it won't create a new object. It simply points this S3 to the same object. Okay, sir. ఆ S1 కే మళ్ళీ S3 వెళ్ళిపోద్ది అంతే కదా సార్? Yes, means Okay, not sir. S1. S1 is a reference. Already existing Other- object కి ఇది కూడా reference అనేది point అవుతుంది, మ్యాప్ అవుతుంది. S1 is a reference. So S1 and S3 are referring to the same object. Okay, sir. Okay, got it? Vishal. Yes, sir. Yeah, done. Now let's try to create one more object and we will conclude what is happening. Normal తుమ్మండి, sneeze. Okay, new S4 equal to new. Now let's try to create not hurry string. Now same content. Now what happened here is, won't check anything. I'm not creating a string object in a literal way. Okay, so what it will do, it won't check anything. It simply go create a new object blindly. Okay, with the content hurry in it, content ఇందులో చూపెట్టాను, బట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ బట్టి మ్యాప్ చేసుకోండి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో now what is this? S4. Okay, S4. So like this is the difference between the string constant pool and the
It's the string. Sorry, this is the difference between the string using literal way and by new operator. So here, what happened? Why this literal way is doing like this means to say to increase the memory performance. Okay, it saves the memory. Okay. Okay, for the Okay, it will reduce the use of memory. Okay. So in the performance ways, to save the memory, this is the best. Assume that where we use. Assume that if there is a college, you Okay. guys, I'm just Yes, sir. creating the object for the student. We already seen the student object last time you saw Yes. encapsulation. Yes, sir. So in the student object, if I took student name, string student name, okay, string mean what data type in the student properties ఎలా ఉన్నాయి స్టూడెంట్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ స్టూడెంట్కి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి నేమ్ ఉంటుంది ఐడి ఉంటుంది కాలేజ్ నేమ్ ఉంటుంది బ్రాంచ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా ప్రాపర్టీస్ అలాగే అవును సార్. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకున్నా అండ్ స్ట్రింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్ట్రింగ్ కాలేజ్ అండ్ స్ట్రింగ్ రోల్ నెంబర్ కూడా స్ట్రింగ్ లోనే తీసుకున్నాను అలా స్ట్రింగ్ బ్రాంచ్ 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ బ్రాంచ్ స్ట్రింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్ట్రింగ్ కాలేజ్ ఓకే అర్థమవుతుందా ఓకే సార్. ఎస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సో ఇలా నేను ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ కాలేజ్ అన్నప్పుడు కాలేజ్ నేమ్ ఒక 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 ఒకే కాలేజ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి కాలేజ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ ఉంటుందా Different. డిఫరెంట్ ఎలా ఉంటుంది విశాల్ ఒకే కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటది. కాలేజ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది సో కాలేజ్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు సో వెన్ ఐ ట్రై టు క్రియేట్ the name of the college by using this new keyword what it will do for the same name it will create if there are 100 students it will create the 100 objects in the heap 100 area. objects. ఓకే సార్. Okay. So if I create that same college name with the using a literal way what it will do it will create only one object. Yes. So in this way it is useful to reduce the memory uses. Okay. So to reduce the memory use, okay, memory management simply is called memory management. If you want an effective memory management, use the string literal way. Literal way. Otherwise, use if you are not concentrating about, if you're not concerned about this memory, you can go with this one. But you are as a programmer, you have to think whether it is useful or not. College name అనేది one of the objects is same college name. Different college name was in string constant will create a new object. Got it right? Yes. Now let us as a theoretically this is correct, but let us check right now whether it is correct or not. మనం ప్రోగ్రామేటిక్ గా ఏం చేసామంటే S1 అండ్ S3 సేమ్ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి హీప్ లో లిటరల్ వేలో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ఉంటుందని చెప్పాం. ఓకే ప్రోగ్రామేటిక్ లెట్స్ ప్రూవ్ ఇట్. గాట్ ఇట్? యా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ హియర్ మీకు పైన ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? ఆప్షన్స్ ఏం కనిపించట్లేదు కదా? స్క్రీన్ క్లియర్ గా ఉంది కదా డయాగ్రామ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంతేనా? Got it. Now so now what will we do here come here so let us compare system.out.println. Okay, let's equate s1 equal to s3. What I'm doing is I'm comparing here. This is the assignment operator. If I give the single equal operator, this is the assignment. If I give the double equal, it's called comparing. I'm checking that two objects are equal to. I'm not comparing the content. I'm comparing the objects. ఈ రెండు సేమా కాదా? S1 S2 సేమ్ ఎప్పుడు అవుతాయి?
రెండు సేమ్ అయిపోతే S1 and S3 refers to the same object. Same object. So let us run it. Yes. True. True. Okay, sir. True. Okay. ఏం ప్రింట్ అయింది? Yes. True in there. True. Question. అంతేగా S1 and S3, not S2. Yes, sir. Yes. Now let's check S4 and S2 are same or not. Diagram చూడండి. False. ఏం రావాలి? False. False. S4 and S2. False. Yes. Is S2 and S4 are same? No, sir. Done. So ఇక్కడ ఏం చేయాలి? And along with S2 is equals to మనం S4 double ఇక్కడ equal to will take like this. Okay. Here also S2 double equal to S4. S4. Okay, let's run it. False. 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 S2 and S4 are Because not different same objects object. are created. Different objects are created. Got it? Yeah. Yes. This is the difference between the creating a string in the lateral way and the new operator. But here the one more point here is, oh man, upgrade now to remove. Oh, the meeting will be entered in within 10 minutes because of freeware. Have a premium also. Let's take a snap of it. మీ దగ్గర కనిపిస్తుందా? నేను ప్రింట్ స్క్రీన్ చేస్తున్నా. ఐ మీన్ అలా కాదు, ఏంటంటే ఇది 10 minutes లో మీటింగ్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు పాపప్ రాలేదు, నాకు వస్తుంది. ఫ్రీ అంట. పెయిడ్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది, అంటే పెయిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఇచ్చారు. పెయిడ్లో ఎవరో ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, 10 minutes తర్వాత వీళ్ళు జాయిన్. నాకు టైం వచ్చింది సార్, రిమైనింగ్ టైం 9 minutes అని ఉంది. వచ్చిందా? ఓకే ఓకే ఫైన్, నాకు పాపప్ వచ్చింది. నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసాను. ఓకే, అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఉంటుంది. ఫైన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే so now let's come to here. Yes, so when I create a new string object by using the new way, what happen is actually it's create a new two objects, not only the one object, here the two objects. Two objects అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ వేయడం అని కాదు. ఏం జరుగుతుందంటే when I try to create the string object, this one where S2. Yes, sir. Okay, when I try to create an S2 object, okay, where it will create in the heap area. Okay, along with the heap area, it also create one more object in the constant pool also, string constant pool. Okay. Okay, and here, and when I try to create, and I'm creating the S4, right, by using new way, new operator. But along it will create the S4 object in the heap area, and also it will create the one more object in the string constant pool. But there is no reference. A reference lemi ఉండవు, but it will create the one object here and one object here. Okay. Got it? అంటే సేమ్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. Yeah, yes, I will tell you. But here the thing is, but string constant pool లో ఒకటి చెప్పుకున్నాం మీకు guys. Sir, string constant pool లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే, when there is a same object is available, when the same object with the same content is available, when the
an object with the same content is available, it won't create Extra string. It extra refers to object. that. Yes, but Okay. in this case, what it will do, it won't create. But when I try to, means this is false. Not getting? Yes. This is false and this is false. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సేమ్ Okay, కంటెంట్. sir. But when I let me create one more object, string s3 equal to new string, but s3 is already there, that's why it's giving an error. Let's take to 5, string s5 equal to new string of here Yeah. and Tom. Okay. Okay, now it will create one object Outside. in the heap. Yes. Okay, In the heap. and it will create one object in the constant pool. Okay, and this is s5. Okay. But this one, this is s5. Okay, but ఇక్కడ object ఒకటి create ఉంది. It is object, an object is created. Why? There is no object is available with the same content. Okay, sir. So ఇక్కడ point ఏంటంటే when you are trying to create an object with the new operator, means string object with the new operator, two objects are created. One is in the heap area and one is in the Heap area and constant pool. constant pool. But to create an And object in the constant. constant pool, there is a one condition. If the object with the same content is not available, in that case only it will create. Okay. Okay. Otherwise, it won't create. Create. ఇక టామ్ అనేది లేదు కాబట్టి క్రియేట్ అవుతుంది. Create. Okay. Okay, done, sir. Okay, got it? Yeah. Yeah. Got it, guys? Yes. And here we will add one more point here. And important అది, let's try to ఈ string constant pool లో ఉన్న object and heap లో ఉన్న object కూడా కంపేర్ చేద్దాం. Okay. Is s1 okay, s1 and s2 తో కంపేర్ చేద్దామా? s2 are same అంటే సేమా? చూడండి డయాగ్రామ్ లో. Sir. S1 and S2. Of course, because అవును సార్ అందులో కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ కాదు కాకపోతే షో చేస్తుంది కాబట్టి. రెండు డిఫరెంట్, ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్. అర్థమవుతుందా? ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్. ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కంటెంట్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్, నాట్ కంటెంట్. అర్థం కాలేదా? ఓకే సార్, డన్ డన్, అర్థం. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అందుకని అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది హీప్ ఏరియాలో ఉంది, ఇది కాన్స్టెంట్ పూల్ లో ఉంది. సో s1 అనేది కాన్స్టెంట్ పూల్, s2 ఇస్ ఇన్ హీప్ ఏరియా. సో ఫాల్స్ వచ్చింది అంటే సేమ్ కాదని చెప్తుంది. ఓకే, నౌ ఇక్కడ టామ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ ద heap area, but I also know that there is one more object is created content Tom in the heap string constant pool, but the reference is pointing to the object in the heap area only, not in the constant heap pool. area. Yes, sir. Okay. Yeah. Now let's come to the point. Now let's print this one. S5, right? S5 లో ఏముంది ప్రింట్ చేస్తున్నా. S5 ప్లీజ్ మీకు అర్థం కాకపోతే అడగండి. అంటే ఆన్లైన్ కదా, లైవ్ లో లేకపోతే నేను చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ మిస్టేక్స్ అంటే ఐ మీన్ అటు ఇటుగా క్లమ్జీగా ఉండొచ్చు, అది తప్పు చెప్పడం కాదు. ఓకే, ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ క్లియర్లీ.
కామ్ ప్రింట్ అయింది, ఫైన్. Now, so here let me do like this. String s6 equal to, now I want to refer the object in the string constant pool. There is an object with a content Tom in the string constant pool. So I want to refer that object, not this s5 object. Okay. So to change the reference, or else to refer the s5, okay, to refer the s5 object in this constant pool, Constant. okay, what I'm doing here, s5 dot, sorry, s5 dot intern ఏం చేస్తానంటే ఈ s6 మీన్స్ ఈ s6 కి ఏం చేస్తానంటే ఈ s6 రిఫరెన్స్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అసైనింగ్ ఆల్రెడీ సేమ్ కంటెంట్ తో స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, జస్ట్ అసైన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ s6 reference. Okay. Got it, guys? Yes. Fully confused, right? No, sir. No, sir. No? అంటే నిన్న అది స్ట్రింగ్ వి అది బుక్ ఇచ్చినారు కదా సార్ నాకు. సో స్ట్రింగ్ వి కాన్సెప్ట్స్ లో చూసుకుంటా పోతుంటే, సో ఇట్లాంటి దాంట్లో చూసినాం సార్. అంటే టేబుల్ ఉంది, టేబుల్లో ఇవి ఇంటర్న్, లైక్ ఫార్మాట్, బులియన్ గురించి, ఏమంటారు స్ట్రింగ్ గురించి, అన్నిటి గురించి ఉన్నాయి సార్ టేబుల్. అందులో ఇంటర్న్ కూడా చూసినాం. ఎవరిచ్చారు? అదే